heard people screaming. I remember seeing on the opposite mountain people killing with a machete. Umugabo arapfa, n'abana n'ifite barapfa. Umuryango wanjye wose barawumaze. I could see the smoke, were killing people and burning everything. The country was traumatized, was stressed, was depressed. Everybody was affected in one way or another. Twebwe bakaduhiga. Muri famiye yanjye barishwe, bishwa nabi, bicwa urubozo. Twebwe umuryango wacu tukabona turi mumwe mu miryango irimo guhigwa ngo batwice. Murumuna wanjye duheruka yari afite abana 3 bite n'indahuro. Hanyuma abo bantu bose barapfuye ntihasigara n'umwe. Njyewe umuntu namubuze duhunga, sinongera kumubona. Bagiye bicwa ntibanahwane, bakazanabora bakajoga inyo. Noneho rwacu rero kavukire tuvuka imutete barayishara bibihuru. Niba mfite inkovu nyinshi mu mutwe hano hanze, inkovu itambitse ikagera hano mfashe, mfite n'indi imanutse kugera hano mfashe. Rero umuryango wacu haje gupfa abakobwa bose 2 n'ababyeyi bose, hasigara abahungu 3 nanjye ndimo. Nta marira twarize, niyo mpamvu ari byanze no kudushira mu ngo mpimba tujara. Uburyo kubera kutwanza kudukubita cyane batujyanye aho bajya kutwicira ku mwobo, hari umwana waje kubiviramo guhuma amaso abaho tabona. Urumva narafunzwe, narakubiswe, umuryango wanjye wose barazimye, nasigaye ryenyine uyu, mfite abana 4 n'umugore. Ingo zabo barazitwika, ibintu byabo ni ukuvuga ngo abantu bari bahari, abagore, abagabo, abakwe bacu, abakazana bacu bose barapfuye ntagire igisigara. Mama yarapfuye, papa yarapfuye, murumuna wanjye yarapfuye, ku buryo bagiye bashyingura abandi. Mfite amakare kabije rya genocide yakorewe abatutsi muri 1994. Kuko niciwe abana, nicirwa abavandimwe n'imiryango, sigara ndumwe. Rero nihebye, nakundaga guhora ndira, nakundaga guhora mbabaye, amaso yanjye yahoraga atukura, nahoranaga umujinya n'uburakari bukabije. Nkasohoka nkaha mu muryango, nkagenda ngahagarara hanze, nkavuza induru nyinshi cyane. Ku buryo na famiye nabagamo kenshi twapfaga abakozi. Igihe cyose natekerezaga ko papa yishwe n'umukozi wo mu rugo, numvaga n'umukozi w'ahandi atanga burabasha kubirya, bituma mu buzima bwanjye bw'abakozi igihe cyose nabaye numva ko umukozi ari umwicara. Ibyo bikagaragarira cyane mu kuba abagize ingaruka zigendanye na genocide cyane. Nuko gupfa kwanjye nkaryama nagira ngo agatotsi kagiye kuza, nkumva umwuka ugiye kugenda, wagenda nk'inyeganyeza nkumva ndacyakugenda. Muri make nari mfite ikibazo cy'uko navuye igihe cya genocide, navuye mu ntumbi, noneho nza kugira ikibazo, nari umwana mutoya, kuba ari njye wari uvuyemo njyenyine byaje gutuma ntacyo nabonaga hagati aho ngaho, ariko ho natangiye kugira hejuru, ubwo natangiye kugenda mbona ikibazo. Nta murimo n'umwe nashoboraga gukora. Trauma ntabwo igira ingaruka ku uyifite gusa, ubundi umuntu agira trauma kubera ko hari ibintu byamubayeho we ku giti cye, cyangwa se hari ibintu yabonye, none ibyo ngibyo bikafekita ubuzima bwe bwose. Iyo byafekita ubuzima bwe bwose rero byafekita n'ubuzima bwa sosiyete, abavandimwe be, kubona umuntu yigunze, umuntu ntagire icyo akora, icyo gihe bitera ubukene n'icyo byose. Umuntu ugasanga buri gihe kugira ngo abe igisubizo ari n'ikibazo muri sosiyete no muri famiye hehe. Kubera urukundo nari naratakaje, niyo nabaga ndi wawe numva gutankunze, bigatuma mpora nigunze, bigatuma ndemerera n'abo tubana kubera ikibazo kindimo muri jyewe. Abenshi ntabwo bazi ko u Rwanda rukeneye
kwicarira no gusesengura icyo kibazo kijyanye n'ihungabana. Njye busanzwe mvukana n'abana 7 ariko nabashije kurokoka jyenyine. Ni ukuvuga ngo iryo hungabana naribanaga jyenyine, namenya ngo yarishwe cyangwa ntiyishwe, nuko bimeze twaburanye duhunga. Abandi ugasanga mu bigendanye n'imibereho yabo ntabwo bashaka kugira ngo hagire abantu babegera kubera impamvu z'ibiba byarabaye. Sinavugaga ariko umuntu aje kunyegera amavuga, wajya gushaka kumvugisha bitewe n'ibindi mu mutima ahubwo nakubwira nabi. Cyane ko babonye yuko mu Rwanda hari ikibazo gikomeye nyuma y'uko u Rwanda rwahuye n'ibibazo byabaye mu 1994 genocide yabaye. Byaje no kugaragara ubushakashatsi bukorwa na Minisante bigaragaza ko abanyarwanda benshi hafi 95 bafite ikibazo cy'ihungabana. Ko guhungabana ariko siko bose bahita bagira crise traumatique, ntabwo bose bahahamukira rimwe, ariko babana n'ikibazo cy'ihungabana. Kuba mbirimo kandi mbikunda nuko nabonye kuko icyo kibazo gihari, ihungabana mu Rwanda rirahari, no kumufasha kugira ngo yiyubakemo icyizere cy'uyu munsi n'ejo hazaza, cyane cyane kumufasha kwibagirwa izo nzira zose ziba zigoranye abantu banyuzemo. In 2005, Hurricane Katrina left a large part of New Orleans, Louisiana, and parts of Mississippi in ruins. A trauma relief team from the TFT Foundation was deployed at the invitation of Charity Hospital in New Orleans. There they treated surgeons, doctors, nurses, policemen, and other staff of Charity Hospital, one of America's oldest hospitals. So the team consisted of 13 people who practiced thought field therapy, including Dr. Paul O's, who is a psychologist and also a Lutheran minister. He was soon going to be going for a second trip to Kigali, Rwanda, to treat children at an orphanage there. In spring of 2006, the TFT Foundation was able to send its first trauma relief team to Kigali, Rwanda. And there we treated 400 orphans and also did a study led by Dr. Caroline Sakai, a member of the team. The research turned out to be very compelling. The children improved greatly, and the results of that research were published in the International Journal of Emergency Mental Health. We became inspired by these results that held up even a year later when we returned in 2007. And many other people were starting to request our services. I do believe that this is a model treatment plan that can be used anywhere in the world. We know it's very effective, and it's proving to be more successful with each passing day. And the therapy lasts. It's an enduring treatment. After working with the orphans at El Shaddai during 2006 and 2007, we received an invitation from a group called Women's Foundation Ministries in Kigali, Rwanda. And this is a group of women well known in the city for helping others who are suffering from trauma. And in the meantime, we were developing a new model where we could train local people to do the therapy, and then they could treat each other. So during this study in 2008, we took 2 days to train the women from Women's Foundation Ministry, and they in turn administered the testing instruments to the participants in the research, and they actually did the treatments. We did some supervision while they were doing that, but they actually administered the treatments. While I was still in Rwanda in 2008, I received a call from a Catholic priest, Father Jean-Marie Vianney, from the Northern Diocese of Bayumba. He wanted us to come and train people in his diocese as well. Kuyobora roho z'abantu burya iyo zirwaye urabimenya, ni ikintu cyambere giguhangayikisha. Igituma rero nshishikarira gufasha abo bantu nuko roho zabo koko iyo tuganira, iyo duhura, iyo baje kunyambaza, ntago baba bashaka ibyo kurya, ntibaba bashaka mbere na mbere amafaranga n'ibindi, bakeneye gukira ku mutima.
kugira ngo sad level imanuke vuba ku buryo bwihuse. In 2009, we had raised enough money to replicate the research that we did in 2008. And again, we trained 30-some community leaders to do thought field therapy. They administered the tests, they did the treatments, and again, we got the amazing results that were also published this time in the African Journal of Traumatic Stress. Any questions about how you do the thought field therapy treatment? ku bigendanye n'ingaruka za jenoside ku baturage bo muri murenge wa Nyamiyaga, harimo ibibazo bitandukanye bigendanye cyane cyane no kuba imitekerereze y'abantu yarahindutse nyuma yo kubona ibyababereye mu maso, byari birimo ubwicanyi, byari birimo ndetse no gukora ibintu by'urukozasoni, byumvikana yuko abantu barahungabanye. So thought field therapy is often even called tapping therapy. It addresses the meridian system in a specific order while the person tunes into the thought field. And what this does actually is a non-invasive drug-free method for the rapid resolution of trauma and fear, anger, all the kinds of things that make our lives difficult. badusanga natwe icyo gihe twari twateguye abantu bagera kuri 33 twari twatoranije baturutse muri secteurs zitandukanye z'ubuzima bw'umunyarwanda zifasha umunyarwanda. Icyo gihe twari twabakuye hari harimo abapadiri, hari harimo abantu bakora mu mirenge bashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mirenge, hari harimo abantu bashinzwe umutekano w'abaturage aribo bapolisi muri iki gihe, hari harimo abarimu n'abashinzwe imyitwarire y'abana ku mashuri. Nuko twagiye muri gufata ayo mahugurwa. Amahugurwa twarayafashe ariko ubwa mbere twabonaga ari nk'imikino, tuyifata nk'aho ari ukugira ngo twitemberere. Ndavuga nti ibi byo noneho ni ibyo kunkuraho, ibi ngibi byo ndabona ari ibyo kunkuraho. Nyine bakatubwira ukuntu, bakaduha ibintu dushushanya, bakaduha ibintu nyine kwitona ugatekereza, ukuntu bagutemye n'imihoro, ukuntu bagize abantu bapfuye, ibintu bavuze ibyo bintu. Ndavuga nti ariko se bari abantu ni abashinyaguzi barusha shitani ububi. Ibintu byo kwibutsa umuntu ibintu umuntu yabayemo koko. I was not expecting a lot from it, but by practicing, by deepening it, I realized that there are changes through the techniques of tapping that we were taught. Because by the first time we were taking as a joke, we could not actually realize what is the benefit of this tapping. Namenye TFT mbere bwa mbere na mbere muri 2008 ubwo bamwe mu baterapisti bari basanzwe barahuguwe na TFT nyine baje kutureba ko turi abantu twari dutuye ahantu hamwe mu mudugudu w'imfubyi n'abapfakazi. Ndabikora noneho mba ngarutse bwa kabiri numva cya kintu cy'igihinda gitangiye kujya kimvamo. As the explanations went on and the practice went on, we realized that the TFT is a technique that helps people in a way that they could not believe. Kuriya batugiraga gutya batuvura nkarira umva ndorohewe. Tugeze mu rugo ndakomeza ndabyikorera, numva bingiriye akamaro, maze gukira mbikorera abana. Ni ibintu abanyamahanga bazanye tudasanzwe tumenyereye mu cyacu y'abanyarwanda, wenda bidafite n'icyo bimaze. Maze kumenya rero icyo byamariye nuko nese numva bya bintu najyaga nkoresha kugira ngo mbone ibitotsi sinzire, abari byo mbikuraho. Ndetse abanzi imbere n'abanzi inyuma harimo diferanse cyane nko kubiro guhora ndira ubu ndarira kuko hari impamvu y'ibyo nganiriye ku gihe cyose ngo nahoraga mfite amarira.
igihe cyo mu kwezi kwa kane cyo kwibuka abacu, icyo gihe turahura tukicara igihe cyo kugira ngo utangire urire, amaso atukure, umutima ubyimbe, tukibuka ryahugurwa twahawe, tukarikora, tugaseka, tukanezerwa, tugatangira kuririmbira Imana, tugatangira gusenga. First, let me tell you why we call this thought field therapy. My husband Roger was a clinical psychologist, and he was always searching for ways to better help his clients faster and deeper, longer lasting help. And he did this by studying many modalities. He studied quantum physics, applied kinesiology, acupuncture, the meridians actually. And what he found as he combined these and started trying different things was that if he had a client tune into the thought field of the negative emotion and then address the meridian system in a specific order, it provided very rapid and profound healing. He spent the last 35 years of his life developing this. I spent 25 of them with him as we developed and expanded thought field therapy so that it can address the body, the mind, the spirit, and do a tremendous amount of healing. In thought field therapy, it makes all the difference in the world what you're thinking about. Birumvikana ko n'ubundi TFT ikorana n'uburyo umuntu atekereza cyane cyane ku buryo ureba imitekerereze ye akaba ariho ugendana nawe cyane cyane umuhaye kugaruka hehe kuri cya kibazo nyirizina yaje akubwira n'uburemere cyari gifite. Umuntu ashobora kwivura ubwe ku giti cye adakeneye umuntu umuvura. Umuntu iyo yabyigishijwe ashobora kubyikorera akivura, cyane cyane trauma n'izindi ndwara zigendeye ku mitekerereze, maladie psychologique. When I first made these discoveries, I had no idea that they would be so rapidly accepted and put into practice. It's no good to have a very successful, rapid treatment if it can't be applied in reality. If we can soothe and eliminate the suffering for so many people, needless to say, I'm delighted to see that they're being helped through the medium of my work. Niyo mpamvu rero iyi gahunda ya TFT idufasha cyane cyane kurushaho kwegera umutima washengutse no kugira ngo uwufashe kongera kwiyubakamo icyizere, cyane cyane urimo kureba impamvu nyamukuru zagiye zitera ibyo bintu byose bituma umuntu ahungabana, noneho ukamufasha kwiyakira no kugira ngo yinjire mu buzima busanzwe. People didn't even bother to understand the cause of the genocide. They started just blaming. Tutsis started blaming Hutus. Hutus started blaming Tutsis. Hutus and Tutsis have always lived together. That's when I started my own research. So saying, okay, so what happened? Ku bigendanye n'imibereho y'abana bavutse nyuma ya jenoside, ngira ngo mu by'ukuri ingaruka bafite zirashingira ku mateka y'ibyabaye cyane cyane babwirwa, ariko usibye n'icyo ngicyo n'ibyo nabo ubwabo bibonera bahereye ku buhamya bw'abantu barokotse jenoside. Jenoside yakorewe Abatutsi abantu benshi yarabahungabanije. Non seulement atari umuntu wayikorewe n'uwayikoze yarahungabanye, n'ubyumva arahungabana, n'ubibona arahungabana, kuko ni ibintu byagaragaje ko umuntu afite kamere mbi rwose, kamere umuntu yahanganywe intege nkeya. There is a piece of the puzzle that I still don't have. I still don't think that even if the propaganda was so strong, how do you convince that person who's 40 to kill his wife because his wife is a Tutsi? Some women kill their husbands. I heard even some kill their children because they thought they had some Tutsi blood. Mango iki kigo gifite abana bagera ku 2500. Babariye hamwe aba secondaire na primaire. Ku bijyanye n'ubuzima babayeho hanze, abana benshi baba muri famille zikennye.
nigeze no kubabwira ko harimo n'abana bafite ibibazo by'ababyeyi bafunze kubera ibyo ababyeyi bakoze muri jenoside. Noneho hakaba n'abana bafite imiryango ifite ababyeyi bafite ubwandu bwa sida. Ngo abana bafite trauma ni benshi. TFT is a treatment that can be easily taught to community leaders and is applicable to any age group and any culture throughout the world. And I know my passion and my goal is to see TFT used in more places throughout the world. And that's something that I've pretty much been devoting most of my time to. Ariko aho nabone bitandukaniye na TFT kandi nkabona koko ifite imbaraga kurusha izindi. Nibwo rero ayo mahugurwa tumaze kuyahabwa, nge naravuze nti mbonye igisubizo cyane cyane ku bibazo nkunda guhura nabyo buri munsi. Karahindutse cyane kuko ikintu cyose narebaga nabonaga ari zero. Nabonaga ko nta bushobozi mfite muri njyewe kubera ko numvaga n'amaraso yarahagaze nyine. Numva besti umujinya gusa n'abaga uhari ari wundusha imbaraga. Umujinya n'wandushaga imbaraga nka hari binjye wakarukontrole. Ariko ubu ngubu mbasha kukontrola nimba ikintu nimba tekerezo bishaka kunjyana ahantu hameze gutya nkabinanira nkagerageza kuba nafata umurongo w'ibitekerezo ubwenge bumbwira apana kuvuga iki ubwenge bupfuye nkabureka nkafata imyumvire myiza. Nyuma yaho rero icyo twakoze abaterapisite twakoze uburyo tubahuriza hamwe bajya mu kantu kameze nk'ishirahamwe bakagira coordination imwe abari bo nkurikirana umunsi ku wundi n'ibindi bikorwa bya santirizere. Hanyuma tukagira gahunda yo guhura tugahuza abaturage kubera ko abaturage ni benshi bakeneye ubufasha bwacu. Turabahuza rero tukagira icyo twita community day. Abo bantu bakaza tugahura kuri santirizere, abo bantu hakaba treatment. Byaranyoroheye cyane rero gukorana nabo maje kubona ayo mahugurwa. Noneho wiyongeyeho ni TFT biroroha cyane. Ntabwo navuga ngo umubare n'uyu kubera ko nakira abantu benshi ko mu rwego rw'ubuyobozi, ariko bona TFT yaragize akamaro kuko ndatanga nk'urugero rwa musaza wanjye nkurikira kabiri. Tugatereta abantu barenga 200-300. Hanyuma twamara kubatereta icyo gihe tukongera tukaganira nabo tukabaherekeza bagataha n'abaterapisite icyo gihe bagasubira iwabo. Ariko basubiraho turangije gukora inama tumaze kureba icyo turi gukora, tukareba buri muntu icyo akora, gatanga na raporo individuelle. Raporo yakatwereka ibyo akora iwabo hanyuma tukagirana inama. Hari naho ureba ugasanga inama zidahagije bigasaba noneho yuko ukoresha uburyo bwa TFT. Bashobora guplaninga bagakora bakiteza imbere. Byumvikane ko umuntu yiteje imbere abateje imbere igihugu, abateje imbere famiye ye. Ihungabana cyangwa se trauma ntabwo wagica mu Rwanda kuko ari ikintu udasanga ku muntu umwe cyangwa babiri. Ni ikintu usanga mu bantu benshi cyane, ari abayivura nabo ubwabo baba bayifite. Ubwo ni ukuvuga ngo avura umuntu akongera nawe akivura. I'm the director of the Rwandan Orphans Project, which deals with taking care of street children. I have children that I brought from streets. They were 5 years. Some of them, they're HIV positive. They don't know what their future will look like. These are where we normally, the newcomers, where they came from, and then the name of their parents. What our program is all about is transformation of a child. Nkuko nafashe abashinzwe umutekano, nkafata abarimu, nkafata abaganga, nahereye rwose kuri ibyo byiciro by'abafasha abantu bafite ibibazo bitandukanye. Abarimu bafasha abana bavuye mu miryango itandukanye kandi bagamije kugira aho babageza.
abapolisi bafasha abantu by'ukuri bagaragaye muri bya bibazo by'umutekano muke wabo wo mu rugo ndetse n'uwo muri sosiyete muri rusange. Abo baganga bakira abantu benshi cyane bafite ibibazo biturutse ku burwayi. Mu by'ukuri twagiye tubifashamo abantu benshi cyane, benshi pe, kandi batandukanye, b'amoko menshi, bava ndetse no mu bihugu byinshi, ari hano iwacu ndetse ari no mu bindi bihugu duturanye by'abavandimwe, cyane ko bizwi akari akarere k'ibibazo by'intambara nahise nkoresha navuye ko ndi umuprofesiyoneri, ni clinical psychologist, mfite ama approche menshi bitewe n'ikibazo umuntu azanye n'imyaka ye na background ye, ariko nasanze TFT izanyongereraho kugira ngo uwo muntu n'igihe naba ntari kumwe nawe yifashe. Kuvuga ngo urwo rugo narushatse intambara ikirangira, abantu bagifite ibibazo by'intambara, bituma umuntu yishora mu bintu byo ubwonko budashobora kujera. Ni ukuvuga ngo njye nishakiye umugabo ufite amahane, kuyabika, kuyajera mu mutwe, kubitamo n'ibyo by'intambara byaba bivuyemo, hanyuma ukumva mbese uhora uremereye mu mutwe, nta mwanya wo kuruhuka wibitseho, ahubwo wumva gusa no gusara wasara. TFT rero imaze kutugeza mu hariya, baduhaye umwanya wo kubivuga, bamwe bararize abandi bamera nk'abasazi, gusa usibye ko ubuvuzi badukoreye bwihuse gukiza. Njye nabonye nta muntu bigeze bajyana kwa muganga, n'abantu bose bagerageze kuhagirira ibibazo barakiriye ubuvuzi kandi turatahana. Ariko nkavuga kugira ngo mbihe my clients bibasobanurira umubiri icyo tumarira, umbrella, iyi ni envelope, kubera dufite imitsi, imyakura igituma umuntu akurya urwara ukababara, nta handi wabibona utakoze ku mubiri. Ntabwo ariko umubiri niho uri accessible. Nagirwa bari amaze mubonera uwera we, uwemwe we n'ibiganza n'umutima uwera we, nka padiri mukuru umaze imyaka 7 muri ya paruwasi, cyane cyane ariko nk'umuntu wagiye mbona abantu baje bagana iriya centre Izere, ndahamya rwose ko nge mbona impinduka zigaragara mu bantu twagiye twakira. uwemwe we n'ibiganza n'umutima uwera we, Eudia ndutagukunda, Eudia ndutagukunda. Abonye uko wakira abantu, abenshi bazaga ubona ko badafite imbaraga, baza baje mu kiliziya baje gusenga, ariko ubona nta cyizere bafite cyo kongera kubaho neza. Amahugurwa bahawe, uburyo bafashirijwe muri iriya centre Izere, byongeye kubaha gusubira ku murimo. Byarangiye neza ku buryo nta marira na mbangu wakomwa n'akantu karira wapi, kubera ubwo buvuzi nge naranakomeye nta n'ikintu kikimbiza. Kuvuga ngo ni ubuvuzi bwatugiriye akamaro kandi bwihuse. ariko cyane cyane ku giti cyanjye nagenda ntangira amahugurwa yo kwihamagara abantu nkayabahuguramo, nkabibatreningamo, mbahezamo ubumenyi yewe nge nyine mba mbifitemo kugira nabo babikoreshe kandi ndebe ko bari kubikoresha. Kandi ibyo mwibuka mukurikiza, murakurikiza zirya traitement majeur cyangwa se major treatment, hanyuma mukurikize birya by'amakorekisiyo bya PR na recurring psychological reversal, ibi byabukira. Hanyuma nanone muraza kumenya n'igihe muza gukurikiza bya bintu byo kureba hasi urimo kubita, guca n'uruziga hejuru, uhumaho gato. Donc muri buze kubikurikirana uburyo tugenda tubikora. Ubu ni uwango ngewe ndagenda nshobora kumugora, noneho kugira ngo ayo mako yose mugende muyumvamo. Ubitekereze, ubyiyumvemo, wumve naho hantu hatandukanye hakubabaza,
umbwire noneho ugereranyije niba 10 ari ikibazo cyakurenze uri kubabara cyane biguteye ikibazo cyane, rimwe bikaba nta kibazo. Numva nagiye uburemere bugeze ku gipimo cya 9 nk'icyenda. Hanyuma noneho uko ubitekerezo ndagira ngo dukore hano, urabona hano ho ibitsike bitangirira, ukomeze ubitekerezeho, hanyuma hano munsi y'ijisho ubonye igipimo noneho ukamubwira kubitekerezo. Niyo mpamvu bayita thought feed therapy. Nuvuga ngo ni therapy du chamatan, nuvuga ngo ni mu bitekerezo, muravura mu bitekerezo by'umuntu. Niyo mpamvu uragomba inka amazu byose bamaze, ukabona kandi none twajya kwishyuza nk'abatuririye inka cyangwa badusenyeye bakaguha uw'umutini ngo genda kuyeho agakwi cyangwa akadirishya, bajya kuvuga ngo akwishyura ugasanga ni umutindi, bagahisha ababategekaga. Icyambere cyabiteraga nawe afite amarisike menshi cyane mu mutwe. Risike ya mbere kuba ntarabashije kwiga, kandi nkaba ndi umwana ufite ubwenge, nkabasha kuvuga ati muri high school kandi nagombaga kuba narangiza nkaba ikintu runaka. Noneho rero ikintera ihungabana nuko mbona ndi njyenyine ntagira aho kuba, mbana n'abana gusa batiga. Nuko abantu rero tubasha twakira abantu bafite ibibazo bitandukanye, ibibazo by'ihungabana, kwiheba, depression, agahinda gakabije, bafite ibitekerezo byo kwiyahura. Hari abaza barwaye indwara bumva ku bwabo zidakira zabuze igisubizo, arwaye umutwe cyane, adasinzira, benshi baza batazi ko bafite n'ikibazo cy'ihungabana. So we're very, very happy with the model that we've been developing, where Rwandans can actually treat each other, or people anywhere in the world can treat each other, especially in countries and developing nations where resources are scarce. This has proven to be an excellent model and very, very well received in Rwanda. We can see that it breaks the cycle of violence. So our passion would be to get it in the hands of children everywhere. When we can give an entire generation a tool for healing, we've made a difference in the world. This term is called nk'uko bisanzwe murabizi ko utwana dutoya turera hari nk'uko tujya ku ishuri ari ubwa mbere kugira ngo twinjire mu bandi bana akaba ari ikibazo, tuba dufite ubwoba. Abarezi n'ubwo bari basanzwe babikora, ariko amahugurwa ngo byarashimishije kuba barabonye uburyo bashobora kwitwara. Ugereranyije wasanga ari na 70% y'abana biga hano kubera bwa bukene, ibya bibazo by'ababyeyi badahari cyangwa se bakoze genocide, ngo ni benshi. As kids we were curious because it was kind of confusing. Imagine a 6-year-old, you're standing at the gate of the house and you see people walking by with 8 mattresses on their heads that they had looted from the secondary school. We saw the girl, the 7-year-old girl with a baby on her back, and she was telling us to hide her, and then we had to tell our mom, and then the mom took her to the back of the house, and then we realized that the man was chasing her. Then the man came with a machete, started saying that you're hiding a Tutsi, you're hiding an enemy of the country, I'm going to report you, we can also kill you. Nk'umuntu wize psychology nyine bigeze mu ishuri wowe urabibona, kandi bya affectinga n'imyigire y'abana tuba tubibona. Ariko hari n'abandi bakeneye koko ubufasha umusanzi we, hakaba n'igihe rwose bimugwa neza kubera yuko iyo usanze umuntu iwe mu rugo ni nabwo yumva arushaho kugira ubwisanzure bwo kukubwira ibiriwe mu rugo ndetse nawe ibintu ukabyirebera. Tukongera natwe kuko none nkuriye mu mudugudu wacu n'iyo ikipe, none bakampamagara nkabwira abandi, none ku mugani ntawe uvura utivuye, noneho nanjye ndabireka. Singirwana singitukana cyane nkuko nari mbivuze, ahubwo nsigaye nanjye mfasha abandi.
ku buryo ubonaga binarenze ariko mbese yatangiye kugerayo mbese cyane navuga ko muri iyi minsi nawe navuga ko afite ikintu yamufashije kuko nimugoroba ubwo ariho yamaze kubona ko afite amakosa kandi ati rwose nanjye iyo nakubaraga ko ndakubabariye ntabwo ari ufite amakosa kandi ibyo byose ibyo bintu nawe ntabwo yabyumvaga ibyo byonyine yaba ari intambwe ya mbere ibyo byose uko biri uko njye nabibonye mbona ko bizagenda bigira akamaro nkagira umujinya cyane mbese nkumva nanjye nakwihorera kuko nabuze umuryango wanjye wose nahereye kuri 0 ntunze imfubyi 4 aho nshakiye nawe maze kubyara abandi 4 singirwana singitukana cyane nkuko nari mbivuga hari urutoki nakaragaga nkarukaraga cyane noneho nkajya numva umujinya ugenda ushira nkumva amahoro aza nkatangira kunezerwa no guseka ikindi narangirizaho kuri icyo kibazo kijyanye n'ubuhamya umuntu yatanga ku mpinduka nuko noneho bose bagendaga bazana abandi. This is the boy she has adopted. Remember the 13 children she adopted after the genocide. So this is one of them. Bituma nanjye nsa nkaho mbigize umwuga wo kuzajya mbikorera n'abandi. Nyuma ikintu cyaje kuvamo. Navuze nta kazi kose muganga yakankuye. Ariko reka ndumva maze kugarura ubuzima, reka ngende njye kwiga kudoda. Kudoda n'intoki. Kuva nabaho mu buzima bwanjye nari ntariga kudoda. Ubu rero ahantu navuga akamaro byangiriye byanshubije kujya kwiga bundi bushya nubwo ndi mukuru ariko narize ndabimenya none ibintu byanjye ndabidoda nkabigurisha amafaranga. Je m'occupe de l'unité médicale qui fait soigner les ex-combattants handicapés de guerre depuis 2003. Ni ukuvuga ngo abavuyemo bakomerekeye ku rugamba tugomba d'abord kubarehabilita médicalement. Abagomba kubagwa bakabagwa, abagomba gushakirwa insimburangingo proteze cyangwa orthèse tukazibashakira. Ubu rero hagiyeho itegeko rya leta rirengera abamugariye ku rugamba. Des handicapés physiques par exemple, c'est sûr, le plus souvent ils développent aussi des problèmes psychiques parce que le fait d'avoir perdu ses membres aussi. Oui? C'est-à-dire que tu ne peux pas le soigner seulement sans soigner aussi son psychique. Comme l'homme est un ensemble, il faut soigner tout l'ensemble. cyane cyane bari abantu baba batahutse bitandukanye n'abacengezi baba barimo iyo bagitahuka mais kubera counseling bakorerwa bari muri centre ya demobilisation biragabanuka bagataha. Ntushobora ngo yavuye mu gicengezi ngo twe kumwubakira barabubakiye bakanabaturanya kandi bagakundana cyo gitangaje nahare baratuye hose twebwe twaze tunabivuga nta hagati yacu ke muri thérapie de groupe tuzatubikoresha meme hagati yabo ni ntuza ni approach iri facile n'abari bicaye mu tugare bashobora kubikora njye nabikunze nabonye bizatugira akamaro mu future. Hanze yaho hari abagenda bagaruka za audience twakira abantu twakira ukuntu bagenda bagaruka bigera hafi mu 3,000 audience twakiriye muri clinique ya Zere Center. Harimo uwo mukobwa Adrienne n'abandi bagenda bamufasha rimwe na rimwe bakora part time. Hanyuma n'abandi baterapiste hanze iyo baze abantu bamaze kwakira bose audience zimaze kwakirwa zigera mu bantu 10,000 bari kugenda bafashwa hanze aho ngaho mu gihe gito cy'imyaka itarenze 3. N'abantu benshi rero. Centre Izere ihagarariye Afrika ni ishyaka rikomeye tudakwiye twifuzaga rero yuko ikigo cya nyina w'Imana Centre Izere yakongererwa ubushobozi bwo kugira ngo nayo itange ubumenyi buhagije kuri ba bandi twifuza yuko bagera ku mbaga nyamwinshi y'abaturage bakeneye ubwo bufasha.
icya mbere kigaragara ko abantu bahungabana bakomereza ihungabana nabonye gikomoka ku miryango. Nkumva rero ngiye gushyira imbaraga mu gufasha abagize umuryango kongera kwishyira hamwe no kugaragaza mbere na mbere ubufasha bashobora guhana hagati yabo bakoresheje nyine TFT. Uwa mbere w'ibanze umuterapisite wa mbere ngiye mubona hariya hantu muri famiye, kuko nanjye naravuwe mu kibazo nari mfite ikibazo muri famiye. Ikibazo nabashije kubana nacyo bitewe n'uko namenye TFT. Ntabwo n'ikindi gihe niyo ngize ikibazo nanjye ubwanjye ndivura, noneho ibibazo bikagenda. Napfakaye ndi mutoya nkahora niheba iteka ryose, nkumva mbese kubaho ntacyo bimariye, nanjye nkumva ndimo umupfu, kuko ubwo n'umwana wa mbere yari amaze gupfa nsigaranye umwe wenyine. Noneho iteka ryose nkahora ndi umuntu ubona umeze nk'urwaye, nkumva afite kwiheba, nkumva nta muntu nabana nawe. Guhinga birananira, ubu ndi umuhinzi, guhinga birananira, nkumva nta muntu nabana, iteka ryose nkahora niheba. Nubwo ibyo byose byari biruhije, n'umugabo nawe w'umusirikare yabaga afite ubushobozi bukeya kiriya gihe, byari undi musaraba wo gutunga urugo. Vuga ngo tukiyemeza tukajya mu mirimo y'ingufu, noneho wazayivamo ugasanga nanone wikoreye inkoni, urumva, ugasanga ni umubabaro gusa. Nakwiyahura nabigerageje kenshi kubera ubuzima nari ndimo, ariko kugeza ubu nta kibazo mfite, ndakomeye. Upfa kwanjye ari uko nguko, ariko ubu numva nta kibazo, bigenda biza. Yewe mfite uburyo mbese ibyo umuntu aba yipangira muri gahunda ye n'imbaraga zanjye, Imana impaye umugisha, nkahinga nkeza, yenda nkinjira nko mu makoperative nyine, kubera kuba ariyo tubamo cyane. Njyewe nyuma yo kumenya TFT, icya mbere cyangoraga no mu mutwe, ibindi byose numvaga nta kibazo mfite. Ni ukuvuga ngo niba ngize amahirwe nkabona we yabiritse, nanjye nahitaga mbireka, kandi ubundi naranakomezaga nkikaruma, umujinya nkawukomeza nkaba nawumurusha. Ariko nyuma ya TFT nagiye nkukura mu mutwe, nkagenda ndushaho kubikuramo no kubireka vuba. Nicyo kintu numva byangabanyirije. Njye niwe mukuru, yitwa Moza Angelique, yavutse 1996. Ariko usikari ibyo ariko n'ubundi numvaga abana banjye bagomba kuba imfubyi nta nyina bafite, kubera ko nanjye numvaga ndiho nari. Ubwo rero murakoze, gusa ndabashishikariza gukomeza kugira urukundo, kubera ko hari aho navuye hari n'aho ngeze. Murakoze. Igihe mbona ko ngomba gukoresha TFT ni igihe aba ari ikibazo umuntu afite gihora kiza, kigahora kiza ari ikibazo kije, tuvuga wenda nko guhora akajya kubona akumva muri we agize ubwoba, cyangwa se akumva muri we ntashaka kugira ikintu akora, akajya mu buriri akaryama. Fata hano ahantu sitiya ikunze gufata. Gufata neza gukora ukahakora ahantu bwa bwoba bwawe ukagenda bukunda bugabo cy'ibumoso. Ariko hamwe no gufasha abantu mpereye ku banjye, nabonye barakira. Nanjye byarantangaje, yabaye miracle kuri njyewe. Icyo ni icya mbere. Abantu benshi rero n'abo psikologi bamwe ntabwo babyumva, kuko mu nama duparticipamo nagerageje kubabwira izindi formation nahawe, mbabwira yuko hari ubundi buryo bufasha umuntu akaba yakira. Nuvuga ngo muri 2010 nagize amahirwe yo kubona amahugurwa kuri TFT. Kwari kuri paruwasi ya Nyina w'Imana, kwari gurupe ya mbere yahuguwe kuri TFT mu Rwanda. Noneho ayo mahirwe yamfashije nk'umurezi ku kigo nkoraho.
tukagira n'abana bafite ababyeyi bagize uruhare muri jenoside bafunze, tukagira abandi bana bafite ibibazo byo kuba bibana mu ngo aribo bashefu b'ingo. ndi kumva rero n'amahirwe dufite nuko mu Rwanda harimo abantu bari strong bashobora kubaka ukatabura agomba kwiyubaka, amara kwiyubaka akubaka igihugu kugira ngo duteze imbere isi no kureba famiye, umuryango ukazamuka, tukareba education y'abana, iki byose abana bakazamuka bakomeye. Nk'uko nabivuze, ibyiza ni uko abarimu benshi cyangwa se bishobotse bose bahugurwa kuri ubu buryo bwa TFT kugira ngo nabo bajye babasha gufasha abana, bityo abana bashobora no kubijyana n'iwabo mu baturanyi, noneho ibibazo bikunze kuhaboneka bikaba byagenda bigabanuka. ngo uwigishije umwana burya aba yigishije sosiyete yose. People have lost the trust from a very young age. When the genocide happened, I was only 7. That's when a child starts to make friends, trying to see your peers and think that some of them can be dangerous, or some of them have parents who are dangerous. It was traumatic for me. I felt that I wasn't safe. It wasn't just me, even my peers tried to see me. Some of them identified with me, with just how I look, because they say, okay, maybe this one looks like a Tutsi. Brigitte, umwarimu wanjye atwigisha isomo ryitwa entrepreneurship, bivuga kwihangira imirimo. Ubwo rero tubanye neza, iyo nagize ikibazo cy'uburwayi agerageza kumba hafi, akampa inama z'uko ngomba kubigenza, hanyuma nkabikora nkakira. Muri 1994 intambara yabaye mba kwa nyogokuru hariya i Musenyi mu murenge wa Mutete. Hanyuma umukecuru n'umusaza twabanaga barabatema, akongeye nabashe kurokokamo. Hanyuma n'abarumuna ba mama nabo barabatema n'abana babo. Iyo byabaga bije, iyo byatangiraga kuza, hitaga numva umutima utangiye gutera, cyangwa wenda nabona nk'umuntu ufite umuhoro nkahita mbyibuka. Ariko aho nziye kwivuza byaragabanyutse, nk'umutwe ukagenda ugabanyuka no kugira ubwoba biragabanyuka. aha kabiri numva nzamushyira ni ukuvuga gufata abandi ikindi gice cyahugurwa ni mu rubyiruko muri rusange. Urubyiruko rwacu rugiye rugira amatsinda atandukanye, hari abakinnyi b'umupira, hari abaririmbyi, hari abafite amakarabu atandukanye. Urubyiruko rugomba kugira abaruhagarariye bafite ubumenyi, bashobora gutanga ubufasha kugira ngo bagenzi babo bafite ihungabana batabarwe kandi bafashwe neza. Uyu muhungu yitwa Sharangabo Jean Didier, niwe mwana ngira niwe usigaye ku bana 5 babayeho. Ni wa wundi wiga murangije. There's a day I went out of my school. I said I will never start again. I was thinking whom I will show my certificate. Whom will I show my certificate if I complete my studies? Who will enjoy my party if I complete my school? And I stopped around 3 years. Without studying, staying here, I renewed myself. I entered again my heart. I said, I have to study if I'm still alive. I'm the pillar of the whole family that completed. That was distracted, that was killed. So I said, now I'm going to be so many things of my one. I'm going to be her husband, her boy, her child, her uncle, her auntie, her everything. Because she was old and she had no power and she was broken the back, so she couldn't work anywhere.
njye numvaga najyaga ku ishuri nyine nkumva nakwiga nkumva umutwe urimo urandya nkumva nashaka kwiga biba ikibazo mu rugo papa akanyangira kwiga njye nkumva mu mutwe mfite ikibazo nareba mu ikayi y'umutwe ukandya amaso agatukura nyine kwiga bikananira umumama rero uriya dufitanye porokeriya araza aransanga anyereka ibimenyetso najya nkoresha kugira ngo nzasubire ku ishuri amaze kubimbwira ntihaciye igihe kinini uko abinyeretse nkabikora akajya anganiriza akanyereka uko nabigenza nyine nuko numva birimo kugenda bigabanyuka ubu ndiga nta kibazo kandi niteguye no kuzatsinda kuko umuntu aba yiyumviye ari mu gukora. This orphanage started in 1981. It is a family legacy and has been helping the children, vulnerable children, orphans, and those who are abandoned, those who have one parent. The percentage of the children having reduced their traumas is so high, even if there are still some cases there. But I am sure that for 100 children, 80 children are no longer having troubles in schools. They are focused, they have hope for the future, at least 80%. If the child is facing the school and is thriving for the future, having self-confidence, sharing with a guardian without any barrier, not quarreling, not fighting his colleagues, I believe that is an outcome from the work of counseling, from the work of TFT and all the techniques. They are no longer the same as they were before we treated them. As I continue my husband's legacy, my wish is to be able to get this into the hands of children everywhere in the world. When we can give this healing tool to that generation, we then see the change in our future generations and can see peace in the world. So he's a student in senior six. He's a very good student. You can find him always reading. nkora y'ikanisa yo gusengesha abantu ibigamije kugira ngo ifashe umuntu kugira ngo amererwe neza mu mibereho, mu mutima, mu mitekerereze amererwe neza. Cyo kimwe n'uburyo mfasha abana hanga mu kigo bari kugira ngo umuntu agire ubumuntu, amererwe neza, atekereze neza, ahinduke mu mitekerereze, agire indangagaciro. Ibi rero kuva cyane cyane gahunda zose zirimo kubaka umutima w'umunyarwanda bahereye ku bana batoya bakagenda bazamura mu rubyiruko, ubushake rero bw'inzego z'ubuyobozi zitandukanye, ubushake bw'abanyarwanda ubwabo bugaragaza yuko nta na kimwe cyatunanira, cyane cyane yuko dufite icyerekezo kimwe. Ntekereza ko igihe mu Rwanda buri wese yaba afite ubwo bufasha bujyanye n'ibyo mu mutwe, yaba minisiteri y'ubuzima, yaba abapsikologe, kirinisiye, bose babashije kubona uburyo begera abantu bafite ikibazo kijyanye no mu mutwe, numva u Rwanda rwaba rufite iterambere rirenze, kuko mbona ikibazo cy'ihungabana cyane mu Rwanda aricyo gishobora gutuma tudatera imbere cyane nk'uko byakagombye. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo bwaje budasanzwe njye nabibonye nyuma ari nk'amahirwe gusa, wavuga ngo umugisha umuntu abonye ku muntu, kuko ubusanzwe uburyo nabagaho hano bwari uburyo bumeze nko kwigunga, bwari uburyo kuko naryamaga ku munsi amasaha 28 cyangwa 28.
hagati ibintu yanyigishije bishobora kuba ari ibintu byiza nkomeza kugenda mbikora ku buryo n'amasertificate amwe ngiye mfite nayabonye nyuma y'uko avuye hano. umutimanama w'umunyarwanda tumwigishe rwose abyumve, tuvure conscience ye, bya bibazo yatewe n'ibyabaye mu Rwanda, ibyo bibazo tugerageze kumufasha tumuherekeze neza. Ibi byose byo kubabarira nabigize maze kubona TFT, kuko igihe cyose nagenda mwaga nabyo ntacyo byari byaramara. Muri iki gihe dushobora kuvuga ngo ntabwo ari nyinshi cyane, ariko burya ingaruka z'ibibazo nka biriya ziza zitinze kandi zikaza noneho zifite umurego munini. Ni nk'ubu ejo hazaza se buriya kubera izi nyigisho n'abana bagenda biga bakajijuka, ubu batwemerera ko umwana mugomba kuganira nk'uko tuganira gutya, nta gutinya kumubwira ngo kwica ni bibi, nta gutinya kumubwira ngo baranyiciye, nta gutinya ngo nawe bazakwica. Ni ukumva ko ibyo bintu bagomba kumenya ko bishobora kubaho cyangwa ntibibeho. Yezu umwana w'Imana baramuhize, yaje ari umwere, bamuhiga yavutse. Ibyo byose tujya muri Bibiliya icyo gihe, siko ahubwo iwacu wajyaga ntabwo wajyaga ku kiliziya hariya simuteka. I think one of the most important things about TFT is what we're seeing happening in Africa, in Rwanda. We're seeing these people, after being healed from their trauma, they're forgiving their neighbor. They're taking orphans into their home. They're sharing what resources they have with one another. It's created a community. Every year in Rwanda we have the commemoration of the 1994 genocide, and for many Rwandans it's a very difficult time because this is when they have to be reminded of what the traumatic events they went through in the genocide. And what happens in these commemoration events is that because of the painful testimonies that people share, you get people who get traumatized and they start screaming. And before TFT there was no, at least I didn't see any intervention to help with the trauma, apart from the Red Cross team that would take the person out, isolate them, and give them injections or take them to the hospital so that they could calm down. In 2013, I was glad to be part of a team that was organized by Celestine, and we intervened at 2 commemoration events. And we were working together with the Red Cross, and the Red Cross brought the people who were screaming and they were panicking. We would lay them on a mattress in a room and we started tapping, and these people, everyone we helped, they were able to calm down and stop screaming and crying. And some of them would sigh and go to sleep, and they would wake up and go home. It was interesting because the Red Cross wanted to take the training, because what they told us was that this time no one was hospitalized. So for me it was really good to know that there's something you can do about it, because it was such a problem to everyone, even for the leaders, because you see people getting traumatized but you have nothing to do for them. Yeah. So here, this is where I experienced using TFT and where I saw it as a solution, like, right after being trained, and you see that you can use it in such a difficult moment, and it was very effective. Yeah. umurego munini ni nk'ubu ngubu, ni nka navuga ko biriya bibazo byagiye mu mitima y'abantu bimeze nk'igishirira cyangwa se ivu ririmo umuriro, ku buryo haramutse hagiyemo nk'utwatsi dutoya byakongera bigateza. Si ukuvuga ngo ufata urudodo rumwe akaba gukomereza, urabona ko n'indodo ziba zivangavanze. Rero iki ushobora kukidoda nk'ukwezi kumwe. Aho muganga mburije gukora, ndahora ndyamye, hanyuma aho badukorera n'amahugurwa, mvuyeyo mbese nabanje no kubigana, ndavuga nti ibintu by'ubushinyaguzi ntacyo bizamara. Ya burundu se mu bantu abantu sura bibagiwe. These past 2 weeks of talking to different people who have been experiencing a lot of healing,
has changed me, and I feel like a different person after this. Going to these people's homes, how they open their doors to us. I know from my experience, because I'm a Rwandan, it's an honor. You share with a person who you trust. Hearing that they found relief was really powerful, because I kind of went through their healing process myself. I was trying to imagine how it felt like, so it kind of healed me too. kuko papa bamwishe turi kumwe yishwe n'umukozi wadukoreraga nano baracyahari. Umukozi ariho? Arahari. Yarafunguwe? Ako naramubabariye. Iki gihe nari nagiye kumubabarira. Rwanda is a country of hope. It's an example of what hope really is. ni nabwo bwa mbere nagize ikintu kinsetsa mu buzima kuva intambara irangiye. Ubu ni nta muntu wari uzi ko bibaho, babonaga ko bitashoboka guseka. ariko ubu nabaye umuntu nk'abandi nyine ubu ndasabana nkanaganira. akenshi kubera ko ONG idufasha kuzikora yitwa Never Again. Dukunda rero gukora filime zigisha urubyiruko uburyo bitwara mu kwirinda ibiyobyabwenge, mu kwihanganira ibibazo byababayeho bijyanye n'intambara na genocide. Umuntu ubwenge bakatwigisha nayo njya mu mahugurwa nayo. Noneho murakavuga ati ko uriya mwana kugira ngo apfe ntabwo namutabaye, kandi nabireba kandi nafite ubushobozi bwo kumutabara, ariko mumbabarire tukamukatira imyaka mike. Ubu rero byibuze buri gihugu kibaho kigiye kigira itsinda rya TFT, abantu bagerageza kwigishanya no kubisakaza kugira ngo dufashe abantu bacu. Giye ruhare rero numva muri igihe nakora icyo nakora nuko bagenzi banjye nanjye nabigisha icyo nagezeho, nabahati mwanyaje nkabiri kuko byagenze nuko byagenze, mpereye kubo nzi barembye banzi tuziranye kuko haraho navuye hari nawe nagiye. Vuga nk'uko wenda nakangurira abana bahuye n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo kutiheba, ibyiza biri imbere, kandi nkaba nabasaba yuko niba hari ahantu hatari hagera ubufasha nkabona mutanga ko mwazahagera. Yewe mukobwa wumva yo bakuvuga yagira intimba, impuhwe ziraje usuye umukunzi ahatagushimye ngo waramumanye. Iki gihugu gifite amateka maremare, gifite inyuma kivuye habi, ariko gifite inzira kigana nziza. Ubu rero biragaragara ko gifite ejo hacyo heza. Iwabo ntibakiryama ngo basinzire, bahora bavuga ko uri umugome gusa, bazinduka mu gitondo bajya kwa nyamuragura, none kuraguza bibamazeho amafaranga. I'd like the world to see Rwanda as a country, as a people, a strong people, a people that can overcome anything, a people that has gone through the worst thing you can ever imagine and was able to recover from it, that is rebuilding, a people that forgives,
numva rero urukuta ruhari ni uko twebwe twakumva ko urukuta tugomba kurwigizayo, hanyuma twese tukagendera mu murongo umwe, tugatahiriza umugozi umwe mu gukemura ibyo bibazo. Mureke rero icyo nsaba abantu bose ni uko twashyira hamwe mu gukemura ibibazo by'isi, ntawe wita undi ba mwana kandi ntawe uharira undi ibibazo bihari. Bisitoma ko nabivuze, uyu munsi ni njye, ejo ni wowe. Murakoze. Sarawe uri umunyabyago, ibyo byose biza bigana Sara. Sarawe uri umunyabyago, ibyo byose biza bigana Sara. Koko Sara uri umunyabyago, mu minsi yashize wari wubatse urugo, wubakanye na viyani wawe, none uwo mugabo nawe yarakwanze kubera guhora bamuteranya nawe, waba bakozeza yuko basumba. Sara we uri umunyabyago, ibiryo byose biza bigana Sara. Sara we uri umunyabyago, ibiryo byose biza bigana Sara. Ari mujije umubano, wizera yuko ari inshuti yawe, none mu gihe aguteye umugongo, mwana wa mama muteye urenga, utihehewe no kugaruka iwanyu mukanserege masezero. Sara we uri umunyabyago, ibiryo byose biza bigana Sara. Sara we uri umunyabyago, ibiryo byose biza bigana Sara. Sara we uri umunyabyago, ibiryo byose biza bigana Sara. All around the earth, since the beginning of man, we've been the guardians of the homeland. All we do will come back down the line. Kind of world are we leaving behind after we're long gone? Our hands hold the key to the way it will be tomorrow. We need to start with a change of heart today. It's up to you and me. Leave a legacy. Do everything we can. We are the hope for the homeland. Third planet from the sun, she keep giving us signs. How can something so almighty be so fragile at the same time? Can't change what's over and done, but we're shaping the future of things to come after we're long gone. Our hands hold the key to the way it will be tomorrow. We've got to start with a change of heart today. It's up to you and me. Leave a legacy.